Vă mulțumim încă o dată tuturor vorbitorilor, participanților, că ați acceptat astăzi, într-o zi de duminică, să fiți alături de noi și să trecem 2 ore într-o manieră eficientă de a face schimb de cunoștințe și experiențe între noi. Pentru toți cei care s-au alăturat la moment, aveți disponibil un canal pentru traducere. Găsiți în chat modalitatea de a vă conecta. În partea de jos a ecranului aveți scris traducere sau perivod. Este un glob. Atunci când vom avea vorbitori care vorbesc în engleză, da, veți putea selecta limba română, canalul român, pentru a putea asculta traducerea. Dacă aveți careva întrebări, probleme sau dificultăți, da, scrieți-ne în chat, noi suntem la legătură și vă vom acorda tot suportul necesar. Ok, câteva cuvinte despre panelul nostru de astăzi. Tematica panelului este Mișcarea Maker în educație, realizări și perspective. Vom încerca să avem mai multe perspective asupra importanței și impactul mișcării Maker în educație, reieșind din experiența diferitor persoane din diferite regiuni, din diferite țări ale globului nostru, da? Și din diferite domenii, dar toți vorbitorii îi reunește un lucru, că ei implementează mișcarea Maker în educarea tinerii generații, ceea ce facem și noi în cadrul Clubul Tinerilor Makeri. Pentru început, ca toți vorbitorii, toți participanții să aibă o viziune comună, vreau să-l rog pe colegul meu, Iulian, să facă o scurtă introducere despre Clubul Tinerilor Makeri, ceea ce facem aici în Moldova și cum încercăm să implementăm principiile educației Maker în activitățile noastre pe care le realizăm cu tinerii. Iulian? Mulțumesc, Mariana. Salutare tuturor încă o dată. Am să încep cu prezentarea despre proiectul nostru. Salutare încă o dată pentru oaspeți, colegi, prieteni care încă nu ne cunosc. Suntem Clubul Tinerilor Makeri, un proiect care este de fapt despre o comunitate de makeri, de entuziaști, de makerspace-uri din întreaga Moldova. Avem 3 makerspace-uri în Bălți, la nordul Republicii Moldova, în Chișinău, în capitală și în centru, și în Cahul, la sud. Clubul Tinerilor Makeri este un proiect finanțat de Liechtenstein Development Service și implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Este un proiect destinat tinerilor din școlile profesionale și colegii. Așa. Și cum am mai spus anterior, clubul nostru este despre comunitate, pe lângă tehnologiile și mișcarea Maker pe care o învățăm la club. Mai prietenim, facem diferite activități de distracții, petrecem timp împreună, câștigăm premii, ne distrăm, privim filme și cumva facem o comunitate de makeri unită și mare, care începe să fie tot mai populară. Aici avem câteva poze. Acesta este un sediul nostru în Chișinău. Aici câteva poze de la alte evenimente, de la un eveniment de la sud. Comunitatea noastră la un make-a-thon național unde au venit tineri din Bălți, Cahul și Chișinău și au construit diferite bărcuțe pe care le-am lansat pe apă. Bărcuțele erau cu control radio. Tinerii erau foarte entuziasmați pentru că au putut să construiască o bărcuță, să o lanseze pe apă și chiar mergea, lucra. Da, acum câteva cifre, să nu fiu super mega lung. Cum am mai spus anterior, avem 3 makerspace-uri în Chișinău, Cahul și Bălți. În total, la toate, timp de un an, noi am făcut 14 cursuri în toate aceste 3 locații și au participat 287 de makeri, dintre care 54 fete și 233 de băieți. În total, alte 38 de evenimente pe care le-am organizat, aici sunt descifrate, au participat alți 748 de potențiali makeri. Aceste evenimente sunt grupate în 10 etapuri, unde invităm vorbitori la noi sau noi mergem la companii și vedem cum se ocupă, vedem experiența oamenilor în diferite domenii. Reper cafeuri 14, unde reparăm, socializăm, ascultăm muzică. 4 make-atoane, dintre care 3 locale în fiecare regiune în parte și unul național, make-atonul bărcuților control radio.
3 summer camp-uri, unde timp de 4-5 zile ne-am relaxat, am construit diferite dispozitive, am mâncat împreună, ne-am distrat, am dansat. Și 7 sesiuni de open doors, unde am invitat tineri din școlile profesionale, colegi și alți oaspeți la noi în cluburi, în maker space-uri, și le-am arătat utilajele, le-am făcut o introducere și am invitat ca pe viitor să participe la cursurile noastre și la alte activități pe care le organizăm. În continuare, despre cursuri, ce cursuri avem? Cursurile sunt gratuite datorită donatorului nostru. Avem cursuri de electronic și programare. Acestea se bazează pe platforma Arduino, pe senzori și toate modulele care sunt pe lângă Arduino. O platformă destul de prietenoasă pe care tinerii au îndrăgit-o foarte bine și ușor. Alt curs este modelare și imprimare 3D. Pentru modelare utilizăm softul Fusion 360 de la Autodesk, iar pentru imprimante, în continuare ați vedeți, avem Prusia, de la Joseph Prusa. Și mai avem un curs de laser cutting. Pentru laser cutting, la fel, utilizăm modelare 3D în Fusion și după, cu o mașină de tăiat laser, tăiem pe placaj, lemn, gravăm, piele, la fel tăiem și alte chestii. Acum câte ceva despre mașinile noastre în toate cele 3 makerspace-uri. Avem câte o Prusă i3M-K3S, care s-a dovedit a fi o mașină foarte fiabilă, iartă greșelile tinerilor și nu se străcă. Următorul dispozitiv sau mașină este un CNC milling machine pe care recent l-am instalat în toate 3 locații și din septembrie vom lansa un curs nou care va fi cursul de tăiere și gravare CNC. Este o mașină cu parametri foarte buni, cu un motor de 3000 de W, cu o masă de 60 pe 90 cm și deja am făcut careva teste și s-a dovedit a fi una bună. Următoarea mașină este un tăietor laser CO2 care are o putere la fel de 300 de W. La fel în toate cele 3 locații ale noastre avem câte o asemenea mașină și tinerii se vor bucura de acestea. Următoarele sunt laptopurile care le-am considerat la fel a fi mașini. Avem 40 de laptopuri, 20 în centru, în capitală și câte 10 la nord și la sud în celelalte 2 makerspace-uri. Folosim aceste laptopuri care sunt noi, care le folosim pentru Fusion 360, pentru Arduino și pentru alte softuri ca să putem permite tinerilor să învățăm în primul rând și să le putem să fie creativi, să caute soluții și să construiască proiectele personale. Mai avem o mulțime de instrumente electrice și de mână care sunt necesare și sunt vitale pentru orice maker. Avem bormașini, mașini de găurit, șurubelniți și multe altele, aici doar o monstru. Și toate acestea nu erau să fie posibile fără o echipă super mega faină de mentori care timp de un an s-au demonstrat și sunt super mega uniți, super mega motivanți și reușesc să educe tinerii, reușesc să-i învețe ceva de bine. Aici sunt toți din ei, am pus câte poză. Vă mulțumim din suflet și știți că sunteți foarte bravi. Eu personal acesta sunt eu, mă inspir de la voi și sunteți minunați și bravi și makeri, ingineri, entuziaști, unii profesori, dar împreună am format o echipă superbă. Vă mulțumesc, nu mă întind super mega mult. Pentru mai multe detalii vă rog, vă motivez să urmăriți Clubul Tinerilor Makeri pe Facebook, pe Instagram, la fel mai recent am făcut și un site la care încă lucrăm. Să fiți la curent cu ce fac makerii din Republica Moldova. Mulțumesc frumos! Îți mulțumim mult, Iulian, pentru prezentare. Sper că a trezit curiozitatea ascultătorilor și a oferit o mai bună vizibilitate a tot ceea ce facem în cadrul Clubului Tinerilor Makeri din Moldova. Educația Maker promovează o abordare mai flexibilă a învățării. Fiecare copil și tânăr fiind îndemnat să descopere tot ceea ce îl pasionează într-un mediu amical, unde el poate utiliza instrumente și procese pe care el singur și le alege. Astfel, această abordare promovează o învățare bazată pe cercetare, creativitate, rezolvare de probleme și colaborare. Pentru a înțelege cum acest nou tip de educație poate fi implementat în exemple din viața reală,
am dorit să-i oferim cuvântul celui de-a doilea vorbitor, Joel Leonard, care este un lider recunoscut în susținerea tehnicienilor calificați și promovarea profesiilor legate de mentenanța sistemelor mecanice, având o experiență de peste 30 de ani. Meritele lui Joel au fost recunoscute prin diferite premii și mențiuni, da, unul din cele mai semnificative premii fiind pentru cel mai bun susținător al Mișcării Maker, călătorind în peste 45 de state și oferind consultanță la peste 100 de makerspace-uri. Da? Foarte următor este faptul că în anul 2020 Joel a investit peste 100.000 de euro pentru înființarea unui makerspace mobil, cu scopul de a ajunge la comunitățile rurale Recording in progress. Printre cele mai defavorizate. Joel, te invităm să iai cuvântul și ca timp, da, time frame, maxim 20 de minute, dacă ai putea să te încadrezi în acest quadrant de timp, ar fi super. That's not going to be easy. I got a lot of information to share with you. Știm de asta și menționăm. Pentru că ai o experiență atât de vastă care nu poate fi încadrată într-un timp atât de restrâns. But I am going to do my best, and if anybody wants the videos, information, articles, contacts, whatever you want, you need a contact at the Lincoln Electric, welding, CNC, all these various resources for you to help you advance your cause and your activities. I'm more than happy to help you. I am here as your resource. It is such an honor to be here in Moldova, speaking Romanian or trying to communicate in Romanian and trying to digest what you're doing there. I want to learn more about what's going on over there for you so that I can perhaps support you better. What I want to do now is introduce you to a brand new makerspace in the southeastern part of North Carolina. That's where I'm from. I live in the United States, and I live in the central part. Well, 3 hours away is a guy that's building a makerspace for his community. This is Doug Hermersky, and Doug is putting together a powerful team. I'm here in his house, and we brought some nice little things so you just don't see a bunch of talking heads. You get to see some really cool stuff that got to be made out of these makerspaces. Hand me my mask. Okay. So this, believe it or not, in the midst of COVID, which you all know, was an unbelievable turning point for makers. We went from 3D printing little knickknacks and stupid stuff for Star Wars and all these little mascots and all these little superheroes that litter all these desks, to starting making stuff that actually helped people, that actually saved lives, that actually did things. We had rescuers. We were the Dunkirk. And if you're familiar with Dunkirk, where they, in World War I, where they rescued all the soldiers fighting that the Germans were going after during that war, they actually sent the entire citizenry to go rescue them as much as they could. Well, we were that citizenry that stood up all over the world, and you have an incredible resource right there with you today, Maria Skella, who mobilized international groups to make, from making prosthetic hands on 3D printing to making equipment and other things for humanitarian use and for COVID. But I had a friend of mine up in New York who didn't like her regular mask that stuck up against her face, and she custom designed this. And this is what makers do. They make their own. Okay? This is the coolest mask. It's comfortable. It's a little warm sometimes, but I can breathe and you can hear me. You don't have me all knuckled up because against my face. You got this right here and you can hear me, right? So I've been all over the world trying to tell people there's different ways of doing things and what's mass commercialized, right? So we can be able to get out there and do different things. And if we want kids interested in working with tools,
you got to make tools interesting. If they look just standard stuff, they don't really think it's anything cool. So you got to make something that they can relate to, that they think is really amazing. And everybody loves Thor's hammer, and everybody is curious about the Terminator. So I invented the Thorminator. Half Thor, half Terminator. It's from the past and the future. So take a look. So it's got 1,000 LEDs. It's not completely powered up right now. Can they see it? I can't see what. Yes. There it is. So can y'all see this? And you ever heard they say there's no stupid question? This is a stupid question. I had somebody ask me, how much does a 50-pound hammer weigh? So we got this. So what I do now is I take a field trips to the students. I literally take acoustic ultrasonic sensors. This is not a gun. This is a sensor that can help you hear sounds that you normally could never hear and be able to determine where there's compressed air leak. And there's a company, Goodyear Tire, actually saved over $3 million by using this technology. The International Space Station used this technology in order to plug the leaks in the space station. So I get kids to put their hands on these kind of tools so that they understand how they're used. Also, when you show a thermal camera, again, that's a $10,000 gadget. That's a $5,000 gadget. This thing right here, believe it or not, it enables you to check your temperature. So you can see that if you pointed at people with different skin tones, you can say, what's the difference between this person and another person? They all have the same temperature, so we're not that much different. So it's really amazing that you can do that. And then the other thing is, I want to show you this. You know, when kids see lights, they light up. I mean, they get interested. They're intrigued by this. And then all you have to do is teach them how to write the code, how to do the soldering, how to do all the other work to take these kids and make them into something. So, you know, that's the opportunity and beauty of what we do here. We have an opportunity to really showcase what can be done, not just what you can go buy, but what you can make and what you can build and what you can be able to produce to save people, be able to protect people, be able to grow people and get them jobs. There's so many jobs that are unfilled and the things you don't hear about. Everybody wants to be a basketball player or a football player when they're growing up because they've never been exposed to anything else. So we've got to show them that they don't have to just have their passion. And passion isn't what you get, it's what you give. So we've got to get more people passionate about making. We got to get more people ready for the next generation. And all these high-tech, high-sensors things, it's just a matter of getting them exposed to it and getting them comfortable with it and leveraging that for their purposes. And that's why what you're doing here is so important. And again, my name's Joel Leonard, and I'm at, you can reach me at Makesboro, USA. And you can find me on Facebook and LinkedIn and all that. But I want to let Doug talk here for just a minute. And there's all kinds of videos on what I've done and other stuff we can send you later if you're interested. Hello, everyone. My name's Doug Hamersky, and about 3 months ago, I started on the journey of making a makerspace for Wilmington, North Carolina, which is a community of about 200,000 people on the coast of North Carolina. And most of the major areas across the country have a makerspace, but Wilmington does not. And I think there's a definite need for it. There are a lot of people that would like to make use of it. And there's a lot of students and young people that really don't have access to the sort of things that a makerspace could offer. So that's why I wanted to make it. And so we're very early in the process. A local church has donated space for us. We just moved in there. We're getting set up. It's a very small space. But then another church in a few months is going to open up a bigger space for us. So really, in just a matter of 6 months, we should go from nothing to
a pretty functional, decent-sized makerspace, and we're accepting donations of equipment, and they seem to be coming pretty quickly. So we're really excited about this. Joel came down for the weekend to give us, share his expertise. He's got a lot of experience and enthusiasm, as you can see, and so we're very super excited to have him helping us. So, have we got time for questions? I'm not sure. I probably ran out of time. No questions. Don't give me the cricket sound. Come on, somebody ask a question. Come on, Maria, you can start it off. Somebody raise up. Joel, dacă poți să ne povestești despre makerspace-ul mobil. În câte regiuni ai reușit să călătorești și cum au fost primit? Well, it's been difficult to get the schools to work with me, but I've had some access. I've got over 10 schools that I'm working with in a county, and I've got another school. I think I've been to 15 schools thus far. I'm also been setting up in the parks, and I've been working with homeless folks and just let people see the equipment. And I'm getting ready to do a big fair where there's going to be 200,000 people at it. So I'm just I'm writing articles now. I've got a podcast on WQMG, and I can send you links to that. I can also, again, I'll put in the chat discussion the videos. We don't have time to show them now, but you can see the videos. And also the normal presentation that I give, I'll show you that too. And if you need additional explanation, I just wanted this to be a little different and show you some of the technologies and not just see a normal talking head, but see some of the inventions and some of the creations that you probably don't normally see. And then also help you because, every makerspace has challenges, and safety and security is the number one. If you don't have that, you have a big issue. Also, if you don't have the right culture, you're going to have, if you got people in there that are hurting or tearing down people and not lifting them up, you got a problem. And also, if you don't have awareness, how can they know, how can you serve if they don't know who you are? And then also funding, being able to find the funding. Maria's been doing some wonderful programs and on Thursday nights and teaching people how to get after grants and how to get their funding and things. So, those are essential elements of building your makerspace. But the mobile, being able to take the field trip to the kids is actually very, very important. And we can be able to leverage that to get more places doing this. And you can get what I got is you'll see it. I've got a 17-foot trailer and a Ram 1500, and it needed to be a real powerful one because that's a 5,000-pound thing. And we've got a CNC, we've got lasers, we've got 3D printers. But I've also found out that you can do a lot of stuff without even getting them into the vehicle. You can actually take and do remote control cars. And again, am I exceeding my time? Okay, well, let me keep going. So notify me when I exceed. I'm sorry, I'll keep going here forever. But anyway, one of the cool things is I've been doing problems. Everybody's so enamored in their phone and they're looking down here and they don't realize there's another world. And the ability to communicate, the ability to understand and take information, being able to speak and to listen is the most critical part. So I created a remote control game where the driver has their back to the track. The kid, there's a spotter, and they're matched up on teams. And I like to play with 5 teams, and each of the kids get a car, and they got to go around the track, and they have to be guided by the other members, by the spotter. And what I love to do, if I can find them, if I get to know the kids, I love to take the kid that doesn't like to listen and make him the driver. And the kid that doesn't like to talk, I make him the spotter. And so the spotter doesn't like to talk, and the kid that doesn't like to listen, they're going to lose. They're going to lose again. They're going to lose again until they get so frustrated that they're going to bust out of their shells, and they're going to get out and learn how to communicate. In fact, I had a kid, little bitty kid,
Hey, man, you gotta move that car. You gotta go left. You gotta listen to me. Come on, man. Come on, I need you to go left, and then I need you to go right. You gotta go 2 feet over here, and then you gotta go 3 feet over there, and then you gotta do a circle around that cone. Come on, man. They ended up winning. The kid that didn't listen and the kid that didn't talk won. So that's the beauty of these games and these mobile things. You got to make it fun. You got to make it interactive, and you got to get out there with these kids and go to them. And don't go to just the rich kids. Go to everybody, because we got to. They don't. If they can't pay, that's okay. I don't care. I want to make them grow, and then I get paid once things happen. But I want them growing. And it's amazing what we've been able to do thus far. When you turn on the light bulbs and you see that they're no longer wanting to just be a rapper or a YouTube star or or some football player that never gets get paid. All these amateur sports never get to the point of being professional. And they end up thinking that that's all they could ever do. And then they get depressed and they get lost. They never get exposed to real jobs. And being able to program a CNC and lasers and all that. Again, I'm over exceeding my time. Thank you so much for listening to me. I apologize for getting into this, but I warned you. I got a lot to tell you. I'll put my chat information into the discussion. Thank you so much, Moldova. Makers and Romanian, for listening to me this morning. I hope you enjoyed this. Joel, îți mulțumim mult pentru intervenția ta, discursul tău pasionat și plin de energie și inspirație. Sper că colegii noștri din Moldova au primit cât mai multe emoții pozitive și idei ca să continue activitatea pe care o fac. Dacă cineva din participanți mai au întrebări pentru Joel sau oricare din următorii vorbitori, vă rugăm să scrieți în chat-ul nostru, chat-ul evenimentului, și revenim la ele spre finele evenimentului. În continuare, o invit pe Maria Isquela, sper că am pronunțat corect, care este membru fondator al Alianței Enable, ca să continue șirul de idei enumerate de Joel. Câteva detalii despre Alianța Enable. Această alianță s-a angajat să creeze soluții la prețuri accesibile și să asigure accesul la tehnologii pentru persoanele defavorizate din întreaga lume. Membrii alianței au creat și au oferit acces liber la designul unei mâini robotice imprimate 3D, alimentată direct de corp și desemnată de FDA drept dispozitiv medical de clasa 1. Deci este doar un mic detaliu. În continuare ofer cuvântul Mariei, ca să ne povestească mai multe detalii despre cum modelul de învățare maker și învățarea bazată pe experiență și practică este implementată de către membrii alianței și în cadrul proiectelor care sunt realizate în cadrul alianței. Maria, te salutăm și ai la dispoziție 20 de minute ca să ne povestești din experiența imensă pe care o ai și care o are asociația care o reprezinți. Thank you very much, and thank all of you for being here, especially on a Sunday morning. I am a very strong believer in prayer being action. I think that it's our joy and responsibility to try and start creating the world that we want to live in and the world that we want to pass on. And that every one of us has got to realize that we are trying to make it easier for one person to help another person. That's really our mission, isn't it? We began the Enable movement as a way to try and take the power that the internet gives us to help one person matter to another. Ivan Owen had shared a costume or a cosplay steampunk convention. He had created these giant hands that were functional and were able to move based on small motions of his fingers. It was very simple mechanics where you lengthen a string in one section by bending a wrist or a finger, and it shortens the string in another section. And from that idea,
someone in South Africa saw this video that was posted in Washington State in the United States and looked at that and said, even though I, as a craftsman and an artisan, off in a shop accident, I'm not able to get partial prosthetics, but I'm not going to stop my artistic work and I'm not going to stop making. I'm going to make my own solution. It's not available to me, but I can make it. And so he saw this video. He contacted Ivan Owen in the United States, sent him a scan that he could 3D print of his hand and some ideas for how they could create these partial prosthetics, and invited him to go from the United States to South Africa. Ivan got there because a crowd of people that followed his work, that people that loved his leaf blower flamethrower that was igniting coffee creamer, and all of these other crazy mechanical things that he would do. They crowdfunded and donated frequent flyer miles to get him thousands of miles during a Thanksgiving vacation to South Africa. This man opened up his home and his workshop to a stranger. Together, they started to create these partial prosthetics, and the decision was to share this idea. There was a little boy who lived nearby who was born without his hand. That happens, an upper limb difference due to amniotic bands in the amniotic fluid becoming tangled and wrapping around the infant growing inside the mother, causing a limb difference. This occurs in 1 out of every 1,500 children. That is a really high number of people. Sometimes the results can be catastrophic, but more often than not, it causes an upper limb difference. And this little boy was missing his hand. He also wanted a hand for a boy he'd met at camp that had the same difficulty. And he collaborated with these two people in order to help create not just partial prosthetics of fingers, but to incorporate that into a whole hand that was able to open and close when he bent his wrist. And so that functioned very much like the next hand. Because these are made collaboratively, because they are based on the feedback from the hand that came before it, there are evolutionary jumps in the idea. The government in the United States, the Food and Drug Administration, considers these Class 1 medical devices with exceptions. No one pays for these. Everyone is considered a collaborative researcher, no matter how old they are. And the end user's feedback is just as important as the engineer and the medical volunteer, because they're the co-creators and the test pilots, even if they're 3 or 4 years old. And that 4-year-old who helped create the first hand was part of that team that shared this design as an open source design. So anyone, anywhere in the world would be able to create a prosthetic hand, a functional hand based on what they were able to share and design it, to customize it for themselves. So by bending the wrist, we're able to create the shortened strings here at the fingertips where they're tied, and that creates a functional hand that actually opens and closes faster than most of the myoelectric hands that you receive from a medical source. These are great beginner hands for beginning to develop muscle with limbs that have never been used before. And they are things that people who are 3 and 4 years old can help create because we have a network of people all over the world who are able to create these. It was very easy, even for people who are using these devices to help start the printers, to start creating that open source medical supply and to give back to the medical community that we have relied so much on as our volunteers. We donate these devices to them. They make sure that they'll do no harm. They make sure that they'll properly fit the people that they're for and give us feedback on. People are able to utilize these designs very quickly. And also that if we find that they don't have the strength in their wrist, maybe we move this tensioner block to above the elbow so that it's the opening and closing of the elbow. Or maybe if they're not able to use that side very well, this goes, the lengthen the strings through aquarium tubing across the person's back so that when they push their shoulders forward, that it is lengthening the cords across their back. The very first design that I made with a team, they were my scouts, my little scouts, for another scout who wanted to take
his medical prosthetic to summer camp and was never allowed to do so because his mother thought that he would leave it in the rain. He would leave it at the pool. He would leave it on the archery range. And she was right. He did exactly that. But it was not a disaster when it's just a $12. It would be a disaster when it's a $6,500 that might not even come home from camp. Can you imagine? But if you're a little kid and you want to pick up rocks and you like banging them together, breaking this thumb is not a big problem, especially if you've got two more in your glove compartment, right? You just take this pin out, you slip the next one in, and you're ready to go. And so these are perfect for what they're designed for. It's possible for a person to have more than one hand. It's possible for our recipients to give us feedback like, when I catch a ball, it rolls out the side of my hand. Could you copy this and stick it on here? It's like, I know exactly what a 4-year-old means when they say, can you copy this and stick it on here? And I can help with them utilizing free software like Tinkercad and Cura to be able to make hands that have more than one finger, make hands that have more than one knuckle so that they can curl around oars and lightsabers and pom-pom holders with more ability than my own fingers do. And the kids with 2 thumbs are better at catching than I am because I know exactly how it feels to catch a ball and have it roll out of the side of my hand. So there are people who are very young, very creative, who are these marvelous engineers who are making themselves be excellent at what matters to them without really having a thought about being an engineer, but having this uber focus on what they want to be good at. And those are marvelous people. We started off in 2013 and 2014 with people who were making these devices. The scouts that I work with in 2014 created the first guidance for workshops, the first instructions that had no words. I'd be happy to show that on my screen here as an example of something that looks kind of IKEA-like. Share my screen here. You've probably seen quite enough of me. Let me do this here. And then I wanted to show you where it's taken us. So first of all, are you able to see my screen at this point? Okay. So this is an example of what scouts are able to do with simple screenshots and photographs of the parts that they're making and showing how they get fitted together. This was an Eagle Scout project that was done by a 16-year-old, 17-year-old, and is tested in the community. They're even showing here how to print flat to make the gauntlet and then to thermoform it in warm water around a 3D printed mold. The people are gathering these designs from multiple repositories where they're all shared for free and open source. They have marvelous markup. You're collaborating with a network of people that might be bigger than you can see, but it's an important network. For instance, the flexible fire, this low friction hand that we're currently using in testing, is created by a physicist at the National Institute for Standards and Technology here with me in Washington, D.C. Another repository, we have certainly the Ultimakers, we have Thingiverse, and so on. One of the ones that my organization, the Enable Alliance, maintains is the NIH 3D Print Exchange. This is the National Institute National Institute for Health. The 3D Print Exchange has a number of collections, and if you scroll to the bottom of their website, past these models, past these designs from medical supply as part of COVID response, the prosthetics collection is maintained by Enable. We also share here not only the face shields and face masks that were developed by our members who are excellent in design, excellent in understanding the needs of their community, and were part of the that quick movement to create millions of pieces of PPE when the supply chain failed early in the pandemic. But they're also working on things like oxygen concentrators, powered laryngoscopes, tourniquets in the Ukraine, and in Syria. So there are a number of things that people in Enable work on and collections that contribute to and maintain beyond the 3D printable prosthetic devices that we started in 2014. We've used this spirit, we've used our relationships with the NIH and the FDA here in the United States to show that excellence can come out of the DIY movement in the maker communities, and that it's not just teaching workforce skills, but this is a way of healing supply chain
It's a way of creating innovation and customization at a scale where it belongs. And it's also a way for us to take the technologies into the field where they're needed, because there are plenty of times when we are getting people care at the help at the point of care. But sometimes the point of care is broken, and sometimes the point of care is too far. So our work in chapters, especially in Africa or in times of disaster, is what is the point of need and what is possible at the point of need. So the girl that you see here is one of our recipients. She's let me play this as we go, but she's using her prosthetic hand made from recycled plastic from the water bottles that are harvested out of the environment or gathered from emergency workers. You're able to create micro manufacturing off grid in urgent places or in urgent times. And let me just show you here. There you go. So, this is giving you an idea of what people in this community are able to achieve and what they're able to share. I think this is an important moment in the maker community because there is this collaboration. But we also, as makers, are able to set an expectation. Can we learn workforce skills in a hands-on way? How young can people be in this third space as a way of learning and innovating, being part of this, understanding the pain points, not letting that pain be wasted, and having their expertise be as citizen scientists, people who are testing this in the field, on the ground, showing the functionality. These good ideas come from anywhere. And so working with underserved people, working with people who are not typically, in the already graduates, already in the field of the profession is important. Because part of our legacy ought to be looking at this vision in a community-based way. What are the community needs? So one of the things about Enable Alliance, I always ask the people receiving it, now that you have a hand, now what? And so for some people, their focus is how do we share this technology with in the classroom? How do we make classroom learning more relevant? How do we make sure that the resources that are going into teaching this technology are not making tchotchkes, but are making things that have value and giving people the opportunity to have impact? And oftentimes, young people do not even matter to themselves. And I think that especially at this time, that this is a way for us to use making as therapy, to show people that they have impact and that there is a community that is functional and cheering for them and including them, even if they can't see it, and that these workforce skills matter, that there's a digital community where people who are women, who are old or too young to participate in their local area, who are not considered educated enough, or the wrong gender, people who have disabilities, would not be considered reliable supply chain partners. But in a gig economy and in a digital economy, they can do that. And so as part of our work with emerging technologies, the maker community is also a great place for us to embrace other technologies like blockchain, not just for its crypto abilities, but for its timeline abilities, for defending intellectual property and your legacy on an immutable timeline.
We're using NFTs as a way of funding and preserving culture when your culture is falling apart because you're part of the diaspora in a refugee camp. What are you making that's from your culture that is useful to you, is part of what can be preserved, and that is also something that has value to people who are studying that culture or trying to preserve it? How are we funding you so that you can go back? Those are the kinds of questions that we're working on in refugee camps, not only in the Ukraine, but in Sudan with the happening in Ethiopia and in other places. Being able to address the basic needs of people who are receiving these hands, to also address nutrition and recycling is important. And then we can challenge our governments to create opportunities like this challenge, to create opportunities like the funding that we need. I'm not sure if this is a good moment for me, but to incorporate this, but during the pandemic, we went from working on the prosthetics and assistive devices and teaching tools and manipulatives that were tactile, that wouldn't be a disaster if they didn't come back to a school or hospital, but could also be sanitized, to also addressing the needs of the emergency community in repair. And from that, we not only went into some of the biomaking that we're accustomed to, but we found ourselves on the cutting edge of working in wearables and textiles as a way of being able to understand your environment. This is for geriatric patients. The prosthetics are built into the fabric, that they are also myoelectric. They work based on what we've learned from myoelectric devices, using the signal from the brain to open and close. The woman who leads our textile working group has been working with miniaturized ultrasound transducers. The first prototype for this was developed at George Mason at the School of Engineering, the School of Medicine, and the School of Musicology. So there's the music student who is able to play the Beethoven's Ode to Joy on the piano, using the prototype of the first miniaturized ultrasound transducers, looking at the impulses of muscle bundles in order to create nuanced motions of his prosthetic hand. And I found that with our volunteers, that they were able to start using that device within the first 15 minutes, making hand shapes they had never made before, because of that feedback that was both visual, and then sometimes the haptic feedback comes to them in other ways than that we would normally see it. We're addressing issues related to the environment and sustainability. And this is also a way for people who are receiving the devices to be able to create employment in places where they didn't have that option before. That they're able to address some of the humanitarian needs in the refugee camps and the places where they're working, that we're able to tap into a number of emerging technologies, putting them to the test because of our need. We're willing to make these attempts. And this is an example of the work that we've done with women in this case, this is Zimbabwe, also in Kenya, getting them 3D printers. I love the i3 MK3, by the way. I think the printers you're using are excellent. We've used a number of others too. But these are examples of some of our makers who've shared the code for the myoelectric designs, and they've made small miniatures of these hands as a way of teaching people how to use the 3D printer. We've addressed, how can people using one hand engage in growing their own food? How can they learn how to use drones? Now that they understand the Z-axis in a 3D printer, and the motherboard is very similar to the motherboards that we're seeing in drones. Can they sustain themselves doing infrastructure? Can they agricultural irrigation places? And there's a number of ways that the people who are volunteering are getting real skills, and that they can be valued members of their supply chain in their community, and bring that mindset and that network, those connections, into the dialogue with the government, the dialogue with their local planners, and also to raise expectations for there being key members of the response network that makes a place sustainable. So thank you so much for the opportunity to share with you the role of making in what we do, and in being inclusive of people with disabilities. Maria, îți mulțumim pentru discurs și felicitări și mulțumesc pentru munca
uimitoare pe care o faceți. Vă dorim succes și Alianței dorim succes în viitoarele planuri pe care le are. Ai abordat o multitudine de subiecte importante, care ar fi bine să ținem și noi cont de ele, da, în viitoarele noastre activități. Cum am spus, dacă aveți careva întrebări către Maria, da, le așteptăm în chat și pentru că making-ul este pasiunea care ne reunește pe toți aici, aș dori să-l invit pe al doilea vorbitor, pe următorul vorbitor, da, Andrei Avirvarei, care este pasionat de tot ce ține de știință și tehnologie. În 2014, Andrei a fondat Waves Technologies cu scopul de a ajuta comunitatea de radioamatori cu produse și materiale, componente electronice disponibile într-un singur loc și nu sunt sigură pe date sau nu, dar aflăm de la Andrei. În 2019, Andrei a fondat o platformă de învățare la distanță pentru copii și adolescenți NextEdu. Respectiv, experiența ta, Andrei, este deosebit de valoroasă pentru noi, luând în considerare faptul că ne aflăm într-o proximitate, da, deci Andrei este în România, țara noastră vecină, și suntem foarte curioși să aflăm cât mai multe despre experiența ta în promovarea educației de maker în rândul tinerilor și adolescenților. Salut! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc mult pentru introducere, Mariana, și salut, Iulian, încă o dată, și pe ceilalți ascultători și participanți. Salut și pe Victor. Mulțumesc încă o dată pentru introducere. Mă numesc Andrei Avirvarei, am 35 de ani și momentan, da, sunt inginer de dezvoltare la Waves Technologies și manager. Dar astăzi nu o să vă vorbesc foarte mult despre Waves, de fapt deloc. O să vă vorbesc despre partea mea de contribuție în educație, respectiv despre Clubul Micilor Electroniști și despre NextEdu puțin. Pentru că asta avem în comun și este foarte relevant să vorbesc despre asta, mai ales după ce am văzut tot ceea ce ați prezentat și am văzut că toată lumea arăta gadgeturi, arăta lucruri. Eu nu am o prezentare, dar am câteva lucruri să vă arăt, câteva dispozitive și așa mai departe, care fac parte din perspectiva asta maker și pasiune. Bun. În viziunea mea, nu prea folosesc termenul maker așa de mult, folosesc foarte mult pasionați. Pasiune și determinare. Acum, de ce am pornit Clubul Micilor Electroniști și ulterior NextEdu? Cele două platforme în 2019 au fuzionat, să zic așa. Am pornit cu ONG-ul Clubul Micilor Electroniști în 2014 și scopul principal a fost promovarea tehnologiei în rândul tinerilor. Ideea este că interesul pentru tehnologie și mai ales științele exacte este în continuă scădere, atât din punctul nostru de vedere, dar și statisticile arată asta. Aș spune în toate țările, nu cred că are legătură neapărat cu zona. Interesul pentru a înțelege bazele unei tehnologii este în scădere. Noi ne-am axat în direcția electronicii foarte mult. Electronica pentru copii, tehnologia pentru copii, puțină programare, nu robotică, pentru că nu asta știam să facem, dar electronică și tehnologia de bază. Pe asta ne-am axat. Da, pentru asta am creat Clubul Micilor Electroniști, că așa își spune numele, unde copiii ar putea fi îndrumați și pot fi îndrumați să urmeze pe baza unei programe dinainte stabilite, unei programe analitice, adică unor lecții, pot fi îndrumați să construiască, să înțeleagă și poate, de ce nu, ulterior, după ce cresc, să urmeze o carieră în domeniul ăsta al electronicii. Deci vorbesc foarte mult despre asta, despre electronică, pentru că asta a fost interesul nostru principal. Noi, cei din organizație, suntem cam toți, adică suntem pasionați de electronică, cu asta ne ocupăm, dar asta nu e suficient.
nu poți inspira un copil și noi axăm foarte mult pe copii între 9 și 15 ani. Majoritatea participanților la cursurile noastre au 9 și 15 ani. Nu poți să inspiri atât de mult un copil, chiar dacă ești pasionat. Trebuie să ai un cadru organizat. Voi știți foarte bine asta, faceți lucruri foarte interesante acolo și dotările sunt surprinzătoare. Am vizitat și eu Tech Wheel, cred că prin 2018, nu mai țin minte exact, când l-am întâlnit pe Victor și pe Iurie l-am întâlnit, dar am vorbit și cu Victor. Așa. Și am văzut ce aveți acolo. Știți foarte bine că e necesar de un cadru foarte bine organizat. Sunt necesare resurse, mentori și lucruri organizate, hai să spun, ca la școală. Deși este vorba de educație non-formală, adică care teoretic nu are nevoie de note, de calificative și de, recompense, de asta educația non-formală e bazată pe pasiune, totuși cadrul organizat e cel mai important din punctul nostru de vedere. De-aia am pornit organizația și după aia am creat cursuri și diverse, să spunem, activități așa de promovare. Cel mai important pentru noi a fost înțelegerea, adică tot ceea ce am încercat să facem e să construim alături de copii lucruri, dar și să le explicăm. Adică de la atinge, să spun așa, stații de lipit, componente electronice, circuite și așa mai departe, până la înțelege ce fac ele, este un drum destul de lung. Din punctul nostru de vedere și mai ales al meu personal, de la înțelegere până la pasiune e o cale destul de lungă. De obicei, pasiunea vine cot la cot cu înțelegerea, pentru că înțelegerea încurajează. Atunci când înțelegi, te încurajezi să continui. Când nu înțelegi, ești oarecum motivat de energie, adică îți place ce se întâmplă, îți place vibe-ul, să spun așa, organizație, îți place determinarea mentorilor, dar dacă nu ai înțelegere, nu ai rezultate, nu prea știi ce faci, vorbesc din perspectiva unui copil. După o perioadă de câteva săptămâni, să zic luni, probabil că mentorii și organizatorii o să experimenteze abandonul, să zic așa, abandonul de la cursuri și așa mai departe. Asta se întâmplă. Copiii se plictisesc și așa mai departe. Abordând știința electronica, să zic, care este un cumul de științe, la o vârstă așa de mică, este destul de dificil. Cum spuneam, pentru mentori nu e foarte important ca ei să înțeleagă. Pentru mentori e important ca ei să facă pe alții să înțeleagă și să-i motiveze, bineînțeles. Acum, motoul principal al nostru este creatori de tehnologie, nu doar consumatori. După asta ne conducem, să spunem, adică la început să încercăm să creăm, nu doar să consumăm. Acum toată lumea consumă tehnologie, evident. Asta este viața noastră, nu putem să o negăm, să-i spun așa, nu putem să facem abstracție de tot ceea ce ne înconjoară și așa mai departe. Nu putem să abstractizăm tehnologia, rețelele sociale, tot dinamica tehnologiei care se întâmplă în jurul nostru. Dar este foarte important să facem și pe alții să înțeleagă că cineva creează lucrurile astea. Cineva creează și ca să creezi trebuie să înțelegi, trebuie să-ți dorești să studiezi și așa mai departe. De asta am ales motoul ăsta, mai mult creator decât consumator. Consumerismul făcând parte oricum din viața noastră 100%. Așa. Am să vă arăt câteva din lucrurile, să zic, pe care le creăm noi aici. Ele sunt niște kituri de electronică, în principal. Sunt niște kituri educaționale care însoțesc cursurile pe care noi le facem cu copii săptămânal. Din 2014, structura programului e gândită pe 3 nivele, începători, avansați, experimentați. Nivelele astea au rolul de a te motiva să treci de la o dificultate la alta, evident. Nu avem teme, nu avem calificative, nu avem lucruri de genul ăsta, avem doar niște teste mici, să zic așa, de cunoștințe la finalizarea nivelelor. Nivelul 1, de exemplu, începători la electronică vorbesc, are 8 luni, celălalt nivel avansat 6 luni și experimentați 6 luni. După ce copiii absolvă programul, Clubul Micii Electroniști, care, după cum v-am spus, acum e fuzionat în Nextedu, după ce copiii absolvă nivelul, trecem la partea de maker adevărat. Adică, să spun așa, ei pot singuri să aleagă ce să construiască,
dacă aduc de acasă lucruri să repare, dacă vor să modifice lucruri și așa mai departe. Adică, după ce absolvă nivelul, le dăm posibilitatea în continuare să participe la program și au mână liberă, să zic așa, mai mult, odată ce cunoștințele s-au solidificat, lor le e mai ușor să ia, să zic, decizii și să construiască ceea ce vor ei, să modifice și așa mai departe. Sau să propună subiecte pe care noi subiecte, construcții, să propună teme de discuții și așa mai departe. Bineînțeles, trec 2 ani deja la noi în organizație și ei sunt mult mai motivați să facă asta, dar și mai pregătiți. Adică putem să discutăm la alt nivel, să spun așa. Deja fac mulți dintre ei 12-13 ani, până la 15-16 ani. Majoritatea stau până la 15 ani în program, după aia pleacă. Sunt adolescenți, au alte preocupări. Interesul nostru e să aducem în zona asta începând cu 9 ani. 9, 10, 11 ani, atunci ei au capacitatea cea mai mare de a memora, să spun. Focusul lor e foarte, foarte bine definit, sunt foarte atenți, adică mai atenți decât în mod normal sub 9 ani. La 8 ani e mai dificil, la 7 ani e foarte dificil să faci electronică cu ei. Vorbim și de pericole și așa mai departe. Peste 15 ani e dificil pentru că au alte interese. Acum sunt din ei care merg în continuare și fac asta în privat acasă, în continuare, sau se înscriu la licee de profil și așa mai departe. Așa. Deci, după cum vă spuneam, facem niște construcții cu ei, diverse. O să vă arăt construcțiile din programa de bază, să zic așa. Ele sunt și pe site-ul nostru. Eu, cum v-am spus, n-am o prezentare, dar sunt 2 site-uri pe care o să le pun în chat, www.micielectronici.ro și www.nextedu.ro. Așa, ele sunt foarte tehnice, clar, sunt niște plăci, așa, în primă fază, plăcuțe, cum le spunem noi. Eu sunt sigur că voi sunteți familiarizați cu ele. Așa arată. Ele sunt însoțite, bineînțeles, de scheme electronice și de modul cum funcționează. Aici este un soclu de baterie, în mod normal. Deci aici se pune o baterie și kiturile astea electronice, deși arată toate la fel, fac anumite funcții. Funcțiile sunt de la alarmă, aparate de radio, amplificatoare audio, de exemplu, vor să-și facă mici stații audio. Probabil că toată lumea dorește să facă asta, mai ales băieții, la vârste mici vor să asculte muzică și așa mai departe. Mai sunt tot felul de aplicații de astea de a pune în evidență muzica, cum ar fi vumetre și așa mai departe. Acum, astea sunt proiectele educaționale tip placă, da? În care îți permite să vezi detalii despre componente electronice. Asta e ideea. De asta ele nu au cutie. Ele nu au cutie cu scop anume de a fi arătate și de a fi în contact permanent cu cel care le-a creat. Adică în momentul în care vezi zilnic aceste componente electronice, le înveți, știi ce ai făcut acolo, ți-e mai ușor să le prezinți. Ăsta a fost un motiv pentru care nu le-am încasetat, nu le-am pus în cutii, ca ei să fie mereu în contact cu ele și atunci când vin prieteni la ei, ei pot să le arate. Ei le duc la școală, devin bunurile lor, după ce le montează și așa mai departe, le duc la școală, le arată la ora de fizică și așa mai departe. Chiar dacă e high-tech, așa la primă vedere, nu este electronica analogică de bază. Dar faptul că ei pot să explice cum au făcut un aparat de radio unui profesor de fizică sau unui părinte sau unui coleg, asta le dă încredere. Și mai departe, v-am mai spus deja, pentru noi încrederea în ei și în forțele lor e foarte, foarte importantă și ca acea pasiune să fie cultivată și încrederea să fie reală și să poată fi, încrederea în ei să poată fi reală și să poată fi maturizată mai departe. Scopul nostru este să creăm pasionați de electronică și de tehnologie și să-i facem să urmeze cariere în domeniul tehnologiei. Ăsta este scopul principal. Bun. Proiectele la început vin așa în cutiuțe, înainte de a fi montate și în interior este acel kit electronic cu care știu sigur că sunteți foarte familiarizați și sunt toate componentele electronice și plăcuțele. Da, sunt și dulciuri înăuntru. Bineînțeles că sunt copii. Da. În principiu, la sală, noi ghidăm foarte mult să construiască, bineînțeles, circuitul electronic, deși au schema în față, și asistăm ca ei să reușească să facă circuitul. Dacă nu reușește, e și mai bine. De cel mai multe ori, pentru că acolo apare îndoiala și apare oportunitate de a te motiva. De obicei, când există o greșeală sau ei nu reușesc, avem o șansă în plus să-i facem să vadă ce înseamnă eșecul și ce înseamnă ajutorul în momentul ăla, că nu sunt singuri când fac asta.
Bun, avem și proiecte finalizate, să zic așa, că le facem cei mai mari în timpul liber. Asta este o cutie muzicală pentru fete mai ales, încă nu e gata. Aici mai trebuie să mai pună să zic că e o cutie de bijuterii, da? Care este de fapt o boxă portabilă prin Bluetooth. Da? În interior are un acumulator, cele două difuzoare clasice cu un modul amplificator audio, un butonaj mic aici și un acumulator. Înăuntru, aici are, bineînțeles, un decupaj. Noi am făcut asta manual. Nu avem încă echipamentele voastre așa avansate și CNC-urile și dispozitivele pe care le aveți, pentru că ținem mai low level și bine, nici n-am avut finanțarea respectivă. Dar faptul că ei pot să-și facă o boxă Bluetooth în 2022 și nu neapărat să o cumpere, e foarte important pentru ei. Așa. Pe lângă asta, pentru cei mai mari, o să vă arăt, de exemplu, echipamente așa mai complexe. Asta e în cutie. De exemplu, ăsta este un aparat cu care se poate asculta în mod legal traficul de aviație dintr-un oraș. Da? Deci traficul piloților este public, să zic așa, este public, se poate asculta. Este un receptor de aviație, așa îi spune, poți să asculti traficul piloților în timp ce ei aterizează avionul și comunică cu turnul de control. Cei mai mari de 15, 16, 17 ani, când aud de așa ceva, vă dați seama. Sunt foarte, foarte interesați de treaba asta. Asta e din zona mai mult radiocomunicație. Aici activează și firma mea, dar noi avem și experiență în zona asta cu radiocomunicații. Radiocomunicațiile sunt altă parte din disciplina electronică, să zic așa, este puțin mai complexă, dar stă la baza tuturor celorlalte lucruri, să spun așa, pe care le folosim zilnic. De la router, la telefon, la wireless, la senzor, la telemetrie, la tot ce vreți voi, internet și așa mai departe, se bazează pe tehnologie fără fir. Cum vă spuneam, după ce absolvă nivelul ei, noi încercăm să îndrumăm în zona asta a tehnologiei fără fir, radiocomunicații și așa mai departe. Așa, am o mică agenda aici și mă tot uit din când în când pe ea. Programa de studii. O să vă zic puțin și despre, mai am câteva minute, o să vă zic și puțin și despre cursuri și cum sunt structurate ele. Noi abordăm și subiecte ca optica, de exemplu, sau biologie, sau parte din chimie, pentru că electronica nu poate fi înțeleasă doar de una singură. E nevoie de matematică, e nevoie de fizică, e de fapt e nevoie de foarte multe științe și așa mai departe. Și atunci programa are un curs așa progresiv, trece prin mai multe discipline, să zic așa, pe care ei oricum le vor studia la școală. La fizică, mai departe, la chimie, în facultate la optică, microunde, poate, depinde ce domeniu aleg și așa mai departe. De ce e important asta? Ei au nevoie de o direcție, copiii, și nu poți numai să construiești fără să înțelegi. Deci noi nu vrem ca ei să fie, nu știu, maestri sau așa mai departe. Vrem să înțeleagă. Ei se pot uita peste cursurile respective după ani sau pot face oricând referire la ele, pot să-și mai extragă informații și așa mai departe. Dar având, nu știu, de exemplu, aveam 3 cursuri și apoi o construcție. Apoi 3 cursuri și o construcție. Faptul că noi sărim de la la o activitate la alta, și nu o ținem doar în cursuri sau doar în construcții, pe ei încurajează foarte mult treaba asta. Și așa vedem și noi rezultate, așa le putem măsura. Dacă au înțeles, dacă nu. Cum vă spuneam, la sfârșit, când absolvă nivelul și dăm o mică așa examinare, atunci ne dăm seama și putem să corectăm, să zic așa, micile probleme care apar sau putem să ne dăm seama dacă sunt interesați mai mult de teorie sau de practică. Din punctul nostru de vedere și din perspectiva mea de inginer, electronist, nu există practică fără teorie și nu există teorie fără practică. Probabil că așa ar trebui să se desfășoare lucrurile, așa se desfășurau și acum 30 de ani, nu multe s-au schimbat din perspectiva asta, dar așa este în zona asta a ingineriei. Adică ai nevoie și de teorie și de practică și ai nevoie mai ales de înțelegere. Asta este motoul nostru principal. Și asta am promovat foarte mult la Clubul Micilor Electroniști și atunci când îi înscriem, prezentăm cele 3 mari, cum să le spun, elemente, adică teorie, practică și înțelegere, le prezentăm în mod distinct. Asta e foarte important. Pentru că ei, la un moment dat, se opresc din a construi sau se opresc din a fi atenți la cursuri și întreabă bine, dar la ce îmi trebuie? La ce îmi trebuie mie asta? Ce o să fac cu ea?
sau dacă nu înțeleg la ce îmi trebuie. Și atunci apare, să zic, punctul ăla de cotitură în care trebuie să fim foarte sinceri cu ei și să le explicăm ce ar putea deveni, bineînțeles, în viitor, la ce ar putea folosi tehnologia asta și de ce totul se ia cu pași mici. Cu pași mici de la baze, să-i spun așa. Deci de la a înțelege touchscreen-ul unui telefon mobil și, să zic, de la a aprinde un LED, până la a înțelege touchscreen-ul unui telefon mobil, este o cale foarte lungă, dar nu imposibilă. Pentru că cei care au făcut touchscreen-ul de telefon mobil și au făcut softul pentru așa ceva, au pornit și ei, mulți dintre ei, la 6-7 ani, aprinzând un beculeț mic, un LED, sau făcând o mini-sonerie. Foarte mulți dintre ei s-au ocupat cu așa ceva și, cum să spun, este o rețetă pe care noi am ales să o urmăm. Nu-i nimic inventat, e mai mult, să spun așa, destul de bine organizat și ne dorim să fie în continuare destul de bine organizat. Cam asta am avut să spun. Dacă mai este un minut, dacă vreți să mă întrebați orice legat de ce am spus, sunt dispus să răspund, dacă nu, la urmă. Da, mulțumim, Andrei. De fapt, ascultându-te pe tine, am descoperit că sunt foarte multe similitudini ceea ce facem noi și ceea ce ne propunem noi și ceea ce faceți voi. Sunteți foarte organizați și totul este structurat la cel mai înalt nivel și experiența voastră ne va prinde bine cu siguranță în viitor. Victor Bujoreanu îți transmite salutări și spune că sunteți mereu o sursă de inspirație pentru noi, ce ține de atragerea tinerilor în electronică. De fapt, avem un curs de electronică și programare, dar încercăm să ne limităm doar la faptul de a învăța să controleze un microcontroller Arduino, dar vrem să ne învățăm mai mult să facă. Ok, mulțumim pentru link-urile transmise. Așteptăm alte comentarii, întrebări pe chat-ul nostru. În continuare, din aceeași sferă pe care o reprezinți tu, Andrei, și o reprezentăm noi, face parte și următorul vorbitor pe care aș dori să-l invit. În continuare, Adam Horvath. Este un campion al reformelor educației digitale și STEM. Adam a dedicat ultimele 2 decenii profesionale dezvoltând programe de educație generală, digitală și consilierii școlilor, comunităților, întreprinderilor cu privire la cum să le implementeze corect. Un aspect interesant din activitatea sa este că una din inițiativele sale de dezvoltare a abilităților digitale pentru copii defavorizați din Ungaria a primit în 2016 Premiul European pentru Competențe Digitale. Adam, suntem foarte curioși să aflăm în continuare cât mai multe lucruri interesante despre ceea ce faceți. Poate ne povestești câteva lucruri despre organizația pe care o reprezinți și cum în cadrul Redbox sunt implementate programele educaționale. Well, first of all, I would like to thank you for inviting us and being here. It's very, very encouraging to see makers from all around the world who are interested in the same approach, helping children to be makers, to be constructive parts of this neighboring society, and it is very, very, very important, I think. So, as you said, that my background is education. I've been working for governments, for the EU, in developing digital educational solutions. But thankfully, I stuck at Maker as Redbox in Hungary, which is trying to put the most out of these technology in making education better. As in the previous presentations, it was really clear that maker technology, the technology which the maker spaces are using, 3D printing, microcontrollers, and some coding, and these methods and approach is not only optional, but this is really essential for a sustainable life, and not only for a person, but for the whole community and for the economy as well. So this is really essential to be creative, to be able to communicate with others, to be able to compromise with using
different amount of stuff in a 3D printer, you have to make some compromise as well. And you have to learn through errors, as just Andrei just said in the previous presentation. Learning by mistakes is really, really essential to be able to be creative and not only just accept one solution. So the labor market is really, really requiring these skills. As just Maria just asked in a question, that when we can talk about how the labor market is affected by maker technology, and actually it is already affected. Better salaries can be achieved if you are creative, if you can talk to others, if you can use the latest technology, and if you can just figure it out, how you can just overcome some barriers of materials and solutions. And this is what maker technology, maker community is about. And I really enjoyed the previous presentation. And even in Joel's presentation, it was really, really crucial that this is not only for solving some person's problem, but this is solving some community problems. And this is also an essential part of it. But if this is so essential, that this should be scaled up to everyone. And if we scale up a common knowledge and the common competence to everyone, this is when education comes in the picture, because education has been created for disseminating and developing common knowledge, common competencies, common skills, which are required by the whole community and the whole economy. So what we did in the previous 7 years is that we have tried to put what makers approach, the makers technology can provide, and make it available for schools, a direct use for them, an out-of-the-box usage. And the result was the Makers Red Box, which we have created. Actually, this is available for schools. Actually, it is available in Romanian language through Windeco in the region. But I don't really want to talk about the product itself, but how we just created it and how it became available for education. And if you allow me, I will just share my screen and show some slides about that. Here you go. Is it available? Can you see my presentation? Okay. Cool. Yes. It's okay. So from a makerspace to maker education, how we just moved from that approach to provide an educational solution which can be applied in various environments, in various schools. So actually, this is a makerspace. You realize it. This is also a makerspace. This is where you can go in, solve your problems, use technology which is not available or affordable for your household itself. So this is it. But how we can just put it in a school, how we can just use it, how we can just disseminate it. So of course there are makers fairs. Adam Savage is known for everyone in the world, and this is really good for just getting people know about this. But if you use the Mythbusters or any kind of films or series in the TV, then probably only geeks will be attached to that, and they will see that I'm interested in just creating a self-revolving robot or something. But not everyone and not all of the people will be able to see that how it can affect their own life, how it can just contribute to their everyday activities and even for their work. So we tried to put together in our makerspace 7 years ago, which was not far away from Budapest, the capital of Hungary, some small activities, even for children, but as we just realized, even screw driving was a challenge for them because they didn't do it before. So using an electronic screwdriver was something which we have to teach them that how to use it.
And it was not easy because they were not really interested in that. So we have gamified the whole process, and we just laser graved some monsters there, you can see. And we told them that, yeah, there will be total darkness, and they can only use the light under the screwdriver, and they can put as many screws in the monster as they can do in a limited amount of time. And they learned how to use the screwdriver really fast. And then we can just move on. And that was also an essential part of how we just realized that without a story, without an engaging problem, which is not the problem of the teacher, but the problem of the children, they will not be able to just be engaged and learn a lot. So we tried to put a lot of stories around the technologies. And that's why we built our first city of the future, which uses a lot of technologies, and the children could be involved in that. But this, as you can see, this is a great maker project, but this is not scalable. This is only can be done within our makerspace and with our teachers who already know these technologies and all the other stuff. And we developed it for almost 1.5 years to run it out. But we could accept only 20 children per week, not more, and this was not really scalable. So we moved to further in figuring out how we can just use this in the teaching process. Because as we teach today, we'll define our tomorrow. And this is really, really an issue, because if we teach as we taught yesterday, then our future will be as our yesterday. So it's very essential to move on and involve these technologies and approaches into education, because every children were born in this century, and all the teachers were born in the previous millennia. So it's but this is not a real difference. The real difference is that every children now in primary and secondary education are younger than Google, at least with 6 years. So they never lived a day without the possibility of looking up something on Google. And all the people who are teaching them, they are thinking about channels or pipelines in just pushing some knowledge through. And this is not how it is done today. So we tried to figure it out, what other changes are there in real life, so that we can use maker technology in providing some answers in education for that. So as you can see, the whole economy is changing. Even at the bakery, you see the technology coming in, and you can see that in this picture, there is still a baker who knows that which flour would be the best. They would choose the recipe, but they also have to be able to talk with this robot. Otherwise, they will be out of the business, because that won't be competitive anymore without using robots. So this is something which we try to show to educational people, that not only IT people are affected, not only the coders should be knowing how to use coding, but everyone in any kind of jobs, any kind of occupation are affected by the changes of the technology. So how can we be better than robots? How can we prepare children to be better than robots? Actually, we don't want them to be better than robots. They are human, and that's different, because they will never be stronger than robots. They will never be more specialized. They will never be as fast as robots. They will not be able to do routine tasks as well as robots can do. And the endurance is not as much with children as robots can do. But we use robots to solve known problems with existing solutions. And as in the previous genius presentations, we could see that this is not something which we are doing right now, especially in maker education or in maker spaces. We are trying to solve complex problems. We are using critical thinking, creativity, group work,
and curiosity. The robots are not really curious. We can really tell that actually they are not curious. People are curious. And this is what we can use to solve new problems with not existing solutions. So there is a shift in the labor market in which we are trying to prepare children for solving non-existing problems with non-existing solutions. And this is what maker spaces are all about. If you go there, you will not know that what problems will come up next day. And you will have to figure out that how you can use technology to solve a new problem. And this is what the labor market is really requiring. So maker spaces are really good for developing those skills which cannot be developed in a frontal classroom education way of teaching. So what we expect in a school, that they don't talk to each other, they follow given instructions, they use a given source of information, and they work alone. But what we expect in the labor market is that they talk to others to discuss a problem. They solve problems without instructions. They find a solution anyhow. And this is what maker spaces are preparing for. This is what we can just really do. So if the labor market is changing the requirements, then maker spaces and maker education is the solution for that, to prepare children for this type of changing requirements by the labor market. So the current education system will not be able to prepare you by these frontal teaching methods when everything is doing the same thing in the same time. Actually, the latest labor market requires you in different roles. Everyone has to do something other thing then they can contribute to a common solution. So we can see a constant change in education. There are new ways of creating new learning spaces like Learn Life, the UDI in Helsinki, or Ars Electronica in Linz in Austria. These are new solutions and new ways of introducing technology, introducing communication, collaboration, and all the other stuff. So, and we can see that this is happening in maker spaces in Turkey. 50,000 maker spaces will be introduced in the next 5 years. In Romania, 3,200 STEM labs are just started this year and are delivered there in the schools. And in the UK, the flexible learning spaces became a common requirement for any school. So if you build up a new school, in every school there should be an open learning space, a maker space actually, with the same amount of space with the classroom spaces. So actually the whole education is changing in this direction. But if we do that, we also have to provide teachers with the proper pedagogy and proper methodology. And this is what we do with Maker's Redbox. So we have created a STEAM-based education based on stories and hands-on courses in which the children are using different sets of technologies. We've been developing this since 7 years. We have approached a huge amount of schools, teachers, and children. We are now in 15 countries where our products are available. We also certified by the Education Alliance Finland, and we are now running a huge project with Google in Hungary to provide children in foster homes or in foster cares these maker activities, because as Joel just described it really clearly, that children only know the occupations and jobs which are around them. And most of the foster kids home just know the teacher, the kitchen nanny, the policeman, and the bus driver, something. Not very distinctive list of jobs.
And it is very, very important to provide all of the children and provide not only the rich children with the capability of visiting robotic schools. And this is why YMC is really, really important to provide their services for free, because otherwise the digital divide would be even bigger in all the communities. And that's why it is very, very important to provide it for as many people through as many solutions and channels as it possible. So here are on 3 existing products. The digital storytelling, the superheroes, the green engineers, which is a Mars tour, and the City of the Future, which is now available for schools as well in a complex project. All of our projects are 16 lessons, 32 hours, and doesn't require any preliminary technological skills. So each children can come into any course without using microbits or Arduino previously, or just using 3D printers previously, because we teach the technology itself within the project. But all of these projects are really engaging. The children are putting their own problems in the frame story. So it is not, the goal is not learning how to use a 3D printer, but they are trying to build their own houses. And that's why they have to learn how to use a 3D printer. So it is really, really good for all those children who are not really interested in maker spaces or technology itself, but they are trying to do something within the communities. So we have created not only the products itself, but a whole pedagogy principles and pedagogy behind it. And this is what we call the maker pedagogy. This is built on the basics of constructivist pedagogy. I don't want to go deeper inside, but you can see some of the principles here. My presentations will be available, and you can just look at it. If you have any further questions, I will explain it later. Our basic technologies, what we are just doing is laser cutting, 3D printing, electronics, and coding, of course. And this is the most important part, why we do this. This is the competence matrix which we have developed. This is also containing the OECD latest global competences list as well. And these are the competences which we develop through these activities which we provide. So you can see life and workplace skills, information and data management, digital literacy, global competences, and technical skills are involved within these projects. And all of these are developed throughout many, many activities around our projects. These are some pictures from the green engineers, where they have to build their own rover to collect some resources on the surface of Mars. This is some pictures from the City of the Future, which is quite a good example how we build up our projects. Each hexa, each territory is responsibility of one children, but each children are responsible for one horizontal areas like education, transportation, and other stuff. So they have to discuss. For example, the child who is responsible for the transportation has to negotiate with all the others that how wide the road should be, where the roads should cross each sections. And when they do that, they use a lot of math discussions and compromise when they have to deal with it further. So this is one picture about one of our City of the Futures. Actually, we've done more than 500 City of the Futures, and there were no two similar among them, because the frame story is allowing children to invite their own problems into there. So this means that even that they are using the same product, the cities will be totally different all the time, and they will be really engaged through their own problems. So this is the team who we just created this stuff, and I was really engaged when you invited me for this.
opportunity, and I'm really grateful for this to being here with you. And if you have any questions, just feel free to drop me something in the chat. Adam, îți mulțumim pentru prezentare. Sunteți o echipă frumoasă și faceți lucruri impresionante, de la care avem cu siguranță ce învăța. Trebuie să recunoaștem că viețile noastre sunt afectate de tehnologii și noi împreună cu mentorii noștri avem responsabilitatea principală de a educa tinerii pentru profesiile care încă nu există. De aceea e important să ne cunoaștem, să menținem legăturile între noi și să învățăm unul de la altul. Adam, îți mulțumim. Canalul pentru întrebări este deschis și trecem la următorul vorbitor, care este Victor Bujoreanu. El este din Republica Moldova și este printre pionierii care a introdus sau a dezvoltat Mișcarea Maker în Republica Moldova. Am dorit ca Victor să ne povestească cum au fost primii pași și totodată cum vede el perspectivele dezvoltării Mișcării Maker și implementarea tendințelor internaționale la noi în țară. Câteva cuvinte despre Victor. El este un tânăr maker pasionat de crearea produselor și construcțiilor cu ajutorul imprimantelor 3D și mașinilor cu control numeric. În 2015, după o perioadă de cercetare și brainstorming, a luat nașterea ideii creării unui spațiu de creație pentru ingineri pe care l-a numit Atelier 99. Da, în acest atelier, inginerii și tinerii makeri au posibilitatea de a colabora împreună la crearea unor proiecte interesante pentru comunitate. Vreau să încurajez pe toți, keep making, keep playing, nu vă temeți să experimentați cu tehnologia. Dacă vreți să aflați mai multe despre noi, Atelier 99 pe Facebook și pe Instagram. Mulțumesc! Victor, îți mulțumim pentru prezentare. Cu siguranță, informații care nu aveam de unde să le aflăm din altă parte, dar în afară de tine. Respectiv, noi trebuie să rămânem împreună ca reprezentanți a comunității maker din Moldova. Din păcate, nu cred că mai avem timp pentru întrebări, pentru că am epuizat orice limită a timpului disponibil. Pentru mine a fost un panel excepțional cu vorbitori de excepție. Cred că fiecare din participanți a luat pentru sine ceea ce a rezonat cel mai mult cu el. Dar consider că cea mai importantă concluzie sau cel mai important scop al acestui panel a fost atins de a crea conexiuni, de a ne cunoaște reciproc și de a încerca pe viitor să colaborăm împreună pentru a deveni mai buni, pentru a consolida Mișcarea Maker și pentru a schimba educația tinerilor spre bine. Dacă cineva din cei prezenți vor să spună un cuvânt de final, sunteți bineveniți. Puteți să vă conectați acum și să spuneți un cuvânt de rămas bun. Dacă nu, eu consider că comunicarea noastră va continua și în afara acestui panel. Iulian, vrei să spui câteva cuvinte? Da, vreau să spun că eu am înregistrat tot meetul și la necesitate pot să vă trimit discursurile, la fel vorbitorii care au acceptat să fie registrați, îi vom plasa pe paginile noastre de Facebook, Instagram și la fel pe YouTube. Și sperăm să avem o colaborare în continuare. Mersi tare mult, am emoții. Noi vă mulțumim încă o dată tuturor vorbitorilor, tuturor participanților. Fiți siguri că ceea ce ați șăruit, ați împărtășit cu noi, reprezintă o informație valoroasă pentru mentorii, pentru echipa Clubul Tinerilor Makeri, dar totodată și pentru comunitatea de makeri din Republica Moldova. De asta am dorit ca acest eveniment să fie public, ca oricine își dorește să cunoască mai multe, să aibă acces și să poată cunoaște experiența altor țări și altor tineri în acest domeniu. Echipa Clubul Tinerilor Makeri vă mulțumește. Sperăm să realizăm pe viitor și alte evenimente similare sau mult mai mari, mult mai frumoase. Eu vă doresc un weekend sau un sfârșit de weekend cât mai frumos și vă mulțumim foarte mult pentru contribuția care ați avut-o astăzi. Goodbye. Goodbye.